Dear students, please join the live class of English so that we can start our important live class today. Before we start our live session, make sure to subscribe our YouTube channel, Edwins. And please do hurry and join our live class. Good evening, my dear students. Welcome to another important live session of English. Today we will start biography writing, but before that I have an announcement, and the announcement is for all those who want to start English speaking, because Edwins bought English speaking course for you people who are interested and wants to learn English, want to speak in English and grow their career in English. So you can start your career with Edwin's Speaking English course with me. Contact this number 907 333 5777 and book your seat. Okay? 907 333 5777. English speaking courses jonne book your seat. Hurry up and book your seat, because December থেকে আমরা start করতে চলেছি এই কোর্সটা, and if you really want to speak in English, then start your career and book your seat in this number. So, the announcement is over, and today we will start our class on biography writing. As you can see that I have already written a question above the board. Write a biography on the life of Satyajit Ray using following points, and here is the following points. And this will be your question pattern. Question o kintu eibhabei deoa thakbe tomar biography question, which will consist of 10 marks. Okay? We know that biography writing consists of 10 marks, and jara jara amar previous live class ta dekhoni biography writing, go and check out that video jeta ekhono royeche YouTube e. Check out our website edwins.in and check out our YouTube videos. You can find a playlist রয়েছে আমার রাইটিং সেকশনের, সেইখানে তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে কি বায়োগ্রাফি রাইটিং এর পার্ট 1 ওখানে দেওয়া আছে, যেখানে টাইপস অফ বায়োগ্রাফি রাইটিং and how to start a biography or how to compose a biography. You can go and check out that video of mine. So today is a part 2 where we will continue with our class and where we will study about the biography writing, how to compose a biography writing. আগের দিনে আমরা পড়েছিলাম steps to cover, and আজকে আমরা পড়বো how to write. Actually ওই স্টেপ গুলো জানার পর 4 steps পড়েছিলাম, 4টে steps জানার পর actually how to compose, how to execute those 4 steps in real, we will study that. So 4টে step আমরা কি বলেছিলাম? 4 steps. 4 steps ki chilo. Number 1 was the title. Number 2 was the introduction. We will just recall once. Ekbar amra recall kore ni so that student get to use. Number 3 step was about the individual. About the individual. Previous live session এ আমি আমার মার্কস ডিভিশনটাও বলেছিলাম। Okay, and the 4 number step is conclusion. 4 number step is conclusion.
ওকে, মার্কস ডিভিশন কি ছিল? টাইটেলের জন্য 1 মার্ক, ইন্ট্রোডাকশনের জন্য 1 মার্ক, individual, about the individual consists of 7 marks and your conclusion will consist of 1 mark. These are the 4 steps. These are the 4 steps. About the individual 7 marks and conclusion 1 mark. আমরা এইটুকু স্টেপস আর তার টাইপস পড়েছিলাম। and what are the types now? Types of biography writing. Types of biography writing, number 1. টাইপস অফ বায়োগ্রাফি রাইটিং মানে হচ্ছে তোমার কি ধরনের বায়োগ্রাফি রাইটিং অ্যাকচুয়ালি এক্সামে হিট করতে পারে কোয়েশ্চেন পেপারে। ওকে, সো কোয়েশ্চেন পেপারে কি ধরনের বায়োগ্রাফি আসবে? এক আসতে পারে লেজেন্ডদের নিয়ে, 2 নম্বর আসতে পারে লিভিং লেজেন্ডদের নিয়ে। রাইট, এই পয়েন্টটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম এত দূর যে এক আসতে পারে লেজেন্ডদের নিয়ে বায়োগ্রাফি। এক্সাম্পল কি হতে পারে? রবীন্দ্রনাথ টেগর পড়েছিলাম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এনিথিং। আজকে যে বায়োগ্রাফিটা আমরা লিখতে চলেছি অ্যাবাউট সত্যজিৎ রায়, ইনিও একজন লেজেন্ডের ক্যাটাগরিতেই পড়ছে। অ্যান্ড দিস আর দ্য টাইপ। সো এই লেজেন্ডের ক্যাটাগরিতে এনারা ঢুকে যাচ্ছে। লিভিং লেজেন্ডের ক্যাটাগরিতে কারা আসছে? লিভিং লেজেন্ডের ক্যাটাগরিতে চলেছে বিরাট কোহলি, MS ধোনি। সো পিপল হু আর স্টিল এক্সিস্টিং ইন দিস আর্থ are coming under living legend, and people who have passed away coming under legend. And what is the basic difference between these two? There is a simple basic difference between these two. Living legend and legend এর মধ্যে একটাই ডিফারেন্স, লেজেন্ডের এখানে তোমরা ডেট মেনশন করবে। দ্যাট মিন্স কবে তিনি মারা গেছেন বা চলে গেছেন, পাস্ট অ্যাওয়ে। লিভিং লেজেন্ডের ক্যাটাগরিতে এটা কিন্তু মেনশন হবে না, বিকজ দে আর স্টিল এক্সিস্টিং। So this is the basic difference between these two, legend and living legend. What are the basic difference? What are the, what is the? So একটাই রিজন, একটাই ডিফারেন্স, যেটা হলো ডেথ। ডেথটা মেনশন করতে হবে কি রবীন্দ্রনাথ টেগর পাস্ট অ্যাওয়ে ইন দিস ডেট, বাট MS ধোনির ক্ষেত্রে, বিরাট কোহলির ক্ষেত্রে কিন্তু সেই স্টেপটা নেই। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স, দিস ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স। এটা আমরা কোথায় পড়েছিলাম? অ্যাবাউট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল which consists of 7 marks, and this about the individual, এটার মধ্যে কি কি আসছে, কটা স্টেপ আছে এটার মধ্যে। অ্যাবাউট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কে আমরা ডিভাইড করেছিলাম ইনটু 9 পার্টস। একটা ছিল ডেট অফ বার্থ, place of birth, early life, অনেক এরকম স্টেপ ছিল, early life, achievement, career. Okay, so there were many steps, contribution, higher education, parents. তাও আমি লিখে দিচ্ছি, একবার দেখে নাও তোমরা স্টেপ ডাউন। Those who haven't seen my previous live session, তারা একবার গিয়ে ডিটেলস এ একবার পড়ে নাও about the individual, where I have taught you about the detail thing. And এই ক্লাসে আমি একটা জাস্ট জিস্ট দিয়ে দিচ্ছি, যেখানে ডেট অফ বার্থ, প্লেস অফ বার্থ, আর্লি লাইফ, এডুকেশন, পেরেন্টস, এইগুলোর ব্যাপারে কথা বলতে হবে। মেজর অ্যাচিভমেন্টস, সেই ব্যক্তিটা কি কি অ্যাচিভ করেছে।
So there is this comment that এই ক্লাসটা কি WBPC জন্য helpful? Yes, it is helpful. 6 number point, reward and award. Then we can talk about the contribution. Higher work, and then last we can say the date of death. দেখো 9টা স্টেপ দেখে নাও। These 9 steps will be coming under about the individual only for the legend people. ঠিক আছে, লেজেন্ডের ক্যাটাগরিতে 9টা পিপল আসবে। when we will write about living legend, the people who are existing like MS ধোনি, বিরাট কোহলি, সেই ক্ষেত্রে তোমার এই 9 নম্বর স্টেপটা কিন্তু হবে না, because they are still existing, so we will not mention this step, the date of death. Only for legend category, when we will compose a biography, we will write about this 9 number step, death, date of death. Okay, so this is the basic difference যেটা দেখলাম আমরা লেজেন্ড এবং লিভিং লেজেন্ডের আন্ডারে। সো নাও উই উইল রাইট আ বায়োগ্রাফি অন লেজেন্ড, এন্ড দ্যাট লেজেন্ড ইজ নান আদার দেন সত্যজিৎ রায়। সো এখানে দেখো কিছু ফলোইং পয়েন্টস আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি। এখানে পয়েন্টস গুলোর সাথে আমার এই 9টা স্টেপ মেলাও, যেটা আমি এক্ষুনি দিলাম, অ্যাবাউট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল, which consists of 7 marks. In this 7 marks you have to cover these 9 steps. এখানে দেখো বর্ন মানে ডেট অফ বার্থ দেওয়া রয়েছে সত্যজিৎ রায়ের। দেন there is আইডেন্টিটি দেওয়া রয়েছে, that is coming under higher work or major achievement you can say. Then parents, then career you can say higher work. Okay, higher work, and then there is a career, Pather Pachali in 1955, Aparajit in 1956, and Opur Sangshar in 1959. Then achievement, major achievement. Then you can say got Oscar for lifetime. Contribution এর কথা লেখা আছে, contribution cover করছি। homage means awarded and awards and rewards এর কথা বলছি, এটাও কভার করছে। death, সো কভার হলো প্রত্যেকটা জিনিস, মোর অর লেস প্রত্যেকটা জিনিসকে ফলোইং পয়েন্টসে তোমাদের দেওয়া থাকবে, কোয়েশ্চেন পেপারে ফলোইং পয়েন্টস মেনশন করা থাকবে, ঠিক সেই পয়েন্টস গুলো তুলে আমাদেরকে কম্পোজ করতে হবে একটা বায়োগ্রাফি। নাও দ্য পয়েন্ট ইজ কি ম্যাম এই সিকোয়েন্সে কি লিখতে হবে, প্রথমে ডেট অফ বার্থ, দেন প্লেস অফ বার্থ, দেন আর্লি লাইফ এন্ড এডুকেশন? নো, it's not mandatory. You have to compose a biography. You don't have to follow the following points. Yes, you have to complete all the following points, but এটার মানে এটা নয় যে যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে লিখতে হবে। Okay, you can talk about the achievement first and then about the parents at last. You can talk about the contribution first, তারপরে তুমি, but কিছু জিনিস মেনটেন করতে হবে। ডেথ ডেটা you can't mention first day. বায়োগ্রাফিতে সব সময় স্টার্টিংটা you have to start with date of birth of that person, of that individual. ওই ইন্ডিভিজুয়ালটার ডেট অফ বার্থ থেকে স্টার্ট করতে হবে তোমার বায়োগ্রাফি, which will come under your introduction part, which carries 1 mark. So that's why I have given you this marks division. এখানে বায়োগ্রাফিতে there is nothing called challenging. You just have to read those following points, and then according to the following points you have to compose a biography. So it is very easy. ফলোইং পয়েন্টসটা একবার তোমরা ভালোভাবে দেখো। সত্যজিৎ রায়ের বায়োগ্রাফিটা আজকে আমরা পড়বো। ফলোইং পয়েন্টস রয়েছে বর্ন,
2nd May 1921. Identity, genius, world famous film director. Parents, Shukumar Rai and Shuprabha Devi. Career, Pother Pachali in 1955, Aparajita in 1956, Opu Shankar in 1959. Now achievement, Pother Pachali got President's Gold Medal and 12 international awards. Got Oscar in 1992 for the Lifetime Achievement. Lifetime contribution in filmmaking, homage awarded Bharat Ratna in 1992 and died in 23rd April 1922. 1992, sorry. Okay. So these are the following points. Now we will compose a biography out of these following points. So how can we start this biography from date of birth? Now we will first write date of birth of Satyajit Ray. So what we can write, how we can start following points from Muchina so that we can refer to those following points, and by seeing with the help of these following points we will compose a biography. So আমি ওইটা erase করছি না. World famous film director, the world famous. কিভাবে লিখছি সেটাকে দেখো, কিভাবে আমি ফর্ম করছি, কম্পোজ করছি বায়োগ্রাফিটা, সো দ্যাট লেজেন্ডার ক্যাটাগরিতে যে কোনো বায়োগ্রাফি এলে ঠিক সে এইভাবেই তুমি কম্পোজ করতে পারবে যেভাবে আমি কম্পোজ করছি এখন, রাইট? ফলো মি. সত্যজিৎ রায়, the world famous film director of all time. ঠিক আছে, এটা লিখলাম যে সত্যজিৎ রায় দ্য ওয়ার্ল্ড ফেমাস ফিল্ম ডিরেক্টর অফ অল দ্য টাইম। এইবার আমরা দেব ডেট অফ বার্থটা, এইভাবে কম্পোজ করব। এটা খুবই বোরিং হয়ে যেত যদি আমি লিখতাম সত্যজিৎ রায় born in 2nd May 1921. This would be an ordinary student write like this. So you are not an ordinary student. To impress your examiner you have to write like this. তুমি কিন্তু কিছুই লিখছো না এক্সট্রা, এখানে যা লেখা আছে সেইটাই লিখছো, বাট একটু ঘুরিয়ে। So this is our introduction, that Satyajit Ray, the world famous film director of all the time. এবার লিখবো was born in Calcutta on 2nd May কত দেওয়া আছে 1921, right? Okay, so this is our sentence, and this is our sentence. কি লিখলাম? সত্যজিৎ রায়, the world famous film director of all the time, was born in Calcutta on 2nd May 1921. Got my point?
Sorry for the minor inconvenience. Okay. So what you have written, Satyajit Ray, the world famous film director of all the time, was born in Calcutta on 2nd May 1921. First statement complete হয়েছে, second statement. What we can write, how we can form the second statement, the year birth century-টার কথা বলছি আমরা, because we know that he born in 1921, so century 2021, right? So birth century-টা লিখবো আমরা, that the year 2021 was the year of his birth century, okay? Century. And was celebrated with a due respect to this famous master artist, we can say, because he is a master artist. So আমরা second line টা কি লিখলাম, 1921 due to born year, so 2021 birth century, and was celebrated with a due respect to this famous master artist. This will be our second statement. And remember one thing, this biography must be within 100 words. Within 100 words, we have to compose a biography. So keep this thing in your mind, okay? Next statement আমরা কি লিখবো? Now we will talk about his parents. ঠিক আছে, এই পয়েন্টের কথা বলবো, parents. So what we will write, both his parents কি আছে নাম, সুকুমার রায়, who was a famous poet. We all know about him, that he is a famous poet. He was a famous poet, okay? So we will talk about his parents. First day, we will talk about his father, Sukumar Rai, okay? Famous poet. And his mother. We can write like this, and his mother. Shuprabha Devi.
This we can say. This line we can say that Shukumar Rai, who was a famous poet, and his mother Shuprabha Devi or Shuprabha Rai, who guided him to think clearly from his childhood. Guided whom? Guided Satyajit Ray. Okay. Now we will talk about his career. So we will straightforwardly write his career. His career as এখানে পয়েন্টসে দেওয়া রয়েছে that world famous film director. So as a career, he was a director. So his career as a filmmaker, started with the special success of, we all know Pather Pachali was the greatest success of Satyajit Ray. So এটাতে তো কোনো ডাউট নেই. So দেখো যে কোনো বায়োগ্রাফি আসুক এটা তো একটা লেজেন্ডের ক্যাটাগরিতে পড়ছে. So when it is coming under legend category, so as a student, as a teacher, as a human being, we all know about that legend. For an example, Rabindranath Tagore. For an example, Ishwar Chandra Vidyasagar. Something we know about them, right? So there is following points to help you out. So we will compose a biography, but apart from these following points, we will write something out of our mind. কারণ এখানে যেমন ঠিক দেওয়া নেই যে ক্যারিয়ারে পথের পাঁচালীটা গ্রেটেস্ট সাকসেস কত দূরে গেছিল, the greatest achievement, or in his work, in his career as a filmmaker, special success of পথের পাঁচালীটা এখানে mention nahi clearly, but we can write. Why we can write? Because we know how much Pather Pachali was successful at that point of time. So special success of Pather Pachali, right? এটা আমরা single inverted comma মধ্যে রাখবো. Then we will write the year, that is 1955. That is 1955. Okay. Now see, in this achievement point, you can see Pather Pachali got President's Gold Medal and 12 international awards. 12 international awards টা আমরা বাদ দিলাম, President's Gold Medal তো পেয়েছে. তো এখানে আমরা এটাই অ্যাড করব, which own, প্রথমে লিখলাম started with a special success of Pather Pachali in 1955, which own President's Gold Medal. ঠিক আছে, President's Gold Medal. President's Gold Medal. Then we will add and 12 international awards. বোঝা গেল? Got my point? First we started about how we started. We started in his career, that as a filmmaker, he got a special success on the film Pather Pachali in 1955, which won President's Gold Medal Award. And then we added up and 12 international awards. According to this following points যেটা রয়েছে আমরা ঠিক সেইটাকেই লিখে দিয়েছি. দেখো কোনো রকম কোনো চেঞ্জেস কিন্তু আমরা করিনি. তারপরে কিন্তু আমরা আর এগোবো না. দ্যাট ইজ গট অস্কার ইন 1992. একটু ফ্লোটাকে এখানে কমিয়ে ফুল স্টপটা দিয়ে তারপরে আমরা অন্য কিছুর কথা বলবো. দ্যাট ইজ দিস থিং, পথের পাঁচালী, অপরাজিতা এন্ড অপুর সংসার.
এই ট্রায়োলজিটা যেটা ছিল তখন ওই সময়ে সত্যজিৎ রায়ের টাইমে, এই ট্রায়োলজিটা যে কতটা সাকসেসফুল ছিল ওটার ব্যাপারে কথা বলবো। সো উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য ট্রায়োলজি এন্ড উই উইল রাইট দ্য ট্রায়োলজি Aparajita, and Opur Sangsar were released so released in which year? দেখো এখানে লেখা আছে 1956 and 1959. So কি লিখবো, কোন ডেট লিখবো? অপরাজিত and অপুর সংসার were released in 1955 and 1956 respectively এখানে লিখে দেবো so that the examiner can understand কি তুমি কোনটা সালের সাথে কোনটার কথা বলছো। অপরাজিতা in 1955, অপুর সংসার। Okay, got my point? Okay. And got huge success and popularity. And got huge success and popularity. Okay, এতদূর অবধি কমপ্লিট। আমরা ট্রায়োলজিটার কথা বলে নিলাম। Now we will talk about the numerous film got Oscar in his lifetime contribution. We will talk about this point. After international awards for আমরা full stop দিয়ে দিয়েছিলাম, so we will talk about the Oscar in 1992. Lifetime contribution in filmmaking. এটাকে frame করব। How to frame this sentence? We will just turn this upside down. Okay, how we will turn this point or statement upside down? এই উপরের পোরশনটা আমি মুছে দিই। Okay, so like this we can frame that he made numerous film and for that he won Oscar awards or got Oscar in 1992 for lifetime achievement. এইভাবে আমরা ফ্রেম করতে পারি স্টেটমেন্টটা। So let's do this. And right now also I'm saying again, I'm reminding you students that those who haven't seen my previous live session on biography writing, please go and check out that video, because how to compose a biography writing, I have talked about and taught about that thing in detail. So that will be a great help for you guys. So please go and check out that video. So move on to this thing. What will be our next sentence? How we will write this? Got Oscar in 1992, যেভাবে বললাম that he made, we will start our sentence, full stop হয়ে যাবে popularity পর full stop and then after popularity only it will continue. So এখান থেকে continue হবে, no para change. Okay, no para change. So we will continue. আমি এখানে লিখছি না because এটা খুব নিচে হয়ে যাবে. So I'm starting it from here that he made numerous film which were loved by people of all ages. এটা লিখতে পারি যে ছোট হোক বড় হোক any ages, কোন রকম এজ ক্যাটাগরির মানুষজনই কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ফিল্ম গুলো পছন্দ করতো দেখতে এবং ভালোবাসতো, loved by people of all ages. Okay, so he made numerous film which were loved
by people of all ages. তারপরে আমরা অ্যাড করব এখানে that in 1992 এইবার আমরা অ্যাড করব in 1992 he got Oscar. He got Oscar for his lifetime contribution. যেভাবে ফলোইং পয়েন্টস এ দেওয়া আছে আমরা ঠিক সেইভাবে লিখে দিলাম লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশনের জন্য 1992 তে পেয়েছিলেন কি অস্কার। ওকে, ফুল স্টপ। এবার আমাদের দেখো কোন কোন পয়েন্টস গুলো বাকি আছে, লেটস ফোকাস দ্যাট। জন্ম, ডেট অফ বার্থ আমরা কভার করে নিয়েছি। উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড ফেমাস ফিল্ম ডিরেক্টর, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট parents, we have talked about their parents, his parents. Okay, we have talked about the career, পথের পাঁচালী, অপরাজিত, অপু সংসার, তিনটে কনজিকিউটিভলি আমরা দেখলাম। অ্যাচিভমেন্ট বলে নিয়েছি, প্রেসিডেন্টস গোল্ড মেডেল and international awards, got Oscar in 1992. Lifetime contribution in filmmaking, we have already covered all these points. Okay, cover করে নিয়েছি। Okay, last but not least আমাদের দুটো পয়েন্টস বাকি রয়েছে, that is the homage and the date of death. Okay, so দুটো পয়েন্টস বাকি রয়েছে। সো হোমেজ থেকে স্টার্ট করব। কি লিখবো হোমেজে? as homage to this great genius, we can say, because here it's mentioned in his identity genius, so we can say genius. Then what we can say, as homage to this great genius, write his name, Satyajit Ray. Satyajit Ray. হোমেজে কি আছে দেখো, awarded Bharat Ratna in 1992. So what we will write, as homage to this great genius Satyajit Ray. দেখো বারবার awarded, rewarded, we will not write that, we will write something new. What we can write? Crowned, we can write crown. As homage Satyajit Ray, the great genius, কি বললাম, was crowned, এই কথাটা লিখবো, crowned what? Bharat Ratna. Crowned Bharat Ratna in the same year. In the same year, দেখো আমরা এখানে সিম্পলি কিন্তু লিখতে পারতাম that in 1992, but we have written in the same year just to elaborate the sentence or to make the word count more, because we have to cover our biography within 100 words. Okay, so in the same year and then full stop. This great son of Mother India passed away on কত দেওয়া আছে 23rd April 1992. That's all for this biography. বায়োগ্রাফিটা লিখে নিলাম। লাস্ট পয়েন্টটা দেখো কি লিখলাম, দিস গ্রেট সান অফ মাদার ইন্ডিয়া পাসড অ্যাওয়ে অন 23rd April 1992. একটা পাঞ্চ লাইন দিয়ে কনক্লুশনটা শেষ করলাম, বিকজ কনক্লুশনে কিন্তু আমাদের 1 মার্ক রয়েছে। সো টু মেক দ্য এক্সামিনার, your copy should be attractive, so to make the examiner, so that the examiner cannot deduct the marks, এইভাবে আমাদেরকে খাতাটা তৈরি করতে হবে যাতে এক্সামিনার কোনোভাবে মার্কস না ডিডাক্ট করতে পারে, বিকজ রাইটিং সেকশনে কিন্তু অলরেডি মার্কস কাটা যাবে।
10 out of 10, never you will get 10 out of 10 in writing portion in English, সেটা আমি বলে রাখছি, but 9.5 is possible point. You can easily score 9.5 if you compose your biography like this. Okay, so homage লিখলাম, date of death লিখলাম, so এই দুটো পয়েন্ট কভার করলাম. Any point left? We have already covered following points accordingly. শুধু একটা মিসম্যাচ হতে পারে, যেটা হচ্ছে প্রথমে আমি হয়তো অ্যাচিভমেন্ট লিখেছি, ক্যারিয়ার পরে লিখেছি. দিস মিসহ্যাপ ক্যান হ্যাপেন, বাট ইউ ক্যান নট রাইট আপসাইড ডাউন, দ্যাট ইজ ইউ ক্যান নট মেনশন দ্য ডেট অফ ডেথ আফটার ডেট অফ বার্থ. ঠিক আছে, ডেট অফ বার্থ এর পর কিন্তু ডেট অফ ডেথ দিও না. আদারওয়াইজ ইউ ক্যান exchange following points. Okay, you can first write career and then you can mention his or her parents. Okay, so note this biography, note it down, write it in your copy. So I hope you have noted this biography, and that's all for today's live session. And I have taught you about the legend category biography writing. Next live session আমরা দেখে নেব living legendary biography category. So just follow this few things what I have taught you today in my class, and please go and check out our YouTube channel Edwins, and check out our Facebook page edwins.in. And as I have said when I started this class about English speaking course, start your English speaking class with me from December, and to book your seat, contact our number which is given in the description. And thank you. That's all for today's live session.